just divine. Hi, and welcome to this episode of Café Melanesia. On this episode, we explore the culinary arts and vibrant culture of New Caledonia. Our culinary journey starts in the capital, Noumea, as we visit the famous Black Pearl restaurant. Situated in the heart of town, the Black Pearl specializes in indigenous Kanaki cuisine. The Black Pearl is managed by locals and provides catering and hospitality services throughout the city. I am introduced to local chef August, who runs the kitchen at the Black Pearl restaurant. August is going to prepare some healthy and delicious recipes using local ingredients. First, August will make a salad and slices up some red onion. He delicately cuts some garlic into thin slices. August mixes the onion and garlic with a little olive oil. Next, he adds some pre-cooked island cabbage. August has also pre-cooked mushroom with soy sauce, which he adds into the mixture. August then drops in some fresh green cabbage and combines all the ingredients together. He chops up some tomatoes and mixes the salad around with a big spoon. August has prepared some garlic seasoning with oyster sauce and olive oil, which he adds into the salad. Finally, August adds some mayonnaise sauce to give the salad some creamy texture. Next on the menu, August prepares some fish wrapped in spinach. He wraps it in foil and takes the fish over to the oven to steam on a medium heat for 20 minutes or until cooked. Next, August heats up some banana flour mixed with coconut milk. He adds some parsley herbs into the mixture and stirs it up over the heat. August adds more coconut milk. He adds more banana cream. August continues to stir everything together until it forms the right consistency. Next, August will prepare the yam chips. He takes off the skin and cuts the tubers into thin chunks. He breaks 3 eggs into a bowl. With sprinkled parsley herbs and a pinch of salt already added, August whisks everything together. He moistens the yam in the egg mixture and takes the chip into a bowl to roll in breadcrumbs. August repeats this process back and forth between the egg and breadcrumbs until a batter forms on the yam chips. Once completed, the yam chips are placed in a basket and deeply fried in banana flour oil. This looks delicious, combining Melanesian ingredients with Western gourmet cooking. Hi, I'm at the Black Pearl restaurant and I'm just about to try this delicious meal that the chef August has cooked up this afternoon. It's a wonderful combination
of fish wrapped in this beautiful cabbage that's been steamed in the oven, and then we have this wonderful salad made of island spinach, onion mixed in with also banana flour, and this wonderful crunchy looking thing on the side here that looks like fish, crumbed fish, is actually crumbed yam that's been deep fried. And it's got this wonderful yellow, you can see the sauce on top, that's a beautiful passion fruit sauce there. So we're going to try this and see what it's like. It's a beautiful combination of that soft island, that spinach there, with the crunchiness of the cabbage, and that beautiful vinaigrette all mixed together with that banana flour. Is just delicious. Perfectly balanced salad. Okay, let's try some of this fish. Okay, with some of this beautiful passion fruit sauce we've got here, creamy sauce. Let's taste. Wow. That passion fruit sauce is just amazing. Now the yam. Deliciously crunchy. Really wonderful contemporary way of cooking up yam. Just delicious. Hi, we're here at the Black Pearl Garden. I'm here with Philly and Charles, and they're going to tell me a little bit about this garden that they've got here. Can you please tell me about what sort of farming system you have happening here at the Black Pearl Garden? En fait, ici on fait de la culture bio, c'est-à-dire qu'on n'en met pas de produits chimiques, pas de pesticides, pas de produits chimiques, c'est vraiment 100% bio. Ça veut dire que le compost, en fait, on le fait nous-mêmes. Donc le compost, il est à base de tout ce qui est de déchets verts, tout ce qui est les déchets d'animaux, les restants par exemple de légumes ou de fruits, on le mélange et puis bon, après on le laisse pendant quelques temps avec d'autres déchets, on le mélange, on le laisse pendant 2-3 mois et donc au bout de 2-3 mois tout cela se transforme et on le récupère justement après pour faire des sillons, pour pouvoir faire des sillons, ce qui nous permet de donner des beaux légumes en fait, des légumes bio. Voilà. So can you please tell me about these trellises here, the fencing, what is used for and what you're growing on them? Because I see there's new ones there and there's ones with passion fruit here. Pour enrichir le... c'est une technique pour enrichir le sol, oui. Pour donner par exemple aux légumes de la force pour grandir, pour bien donner un aspect valable, quoi. So permaculture is a new sort of scientific type of technique that's been developed. How does that fit in with Kanaki traditional farming? En fait, à Marais, concernant tout ce qui est notre coutume, on a notre champ là pour le moment, on a un champ là-haut, on a un champ où on fait les ignames, les tarots, enfin tout ce qui est fécule pour subvenir par rapport aux besoins, par rapport aux traditions, à tout ça. Pour l'instant, on en est là, ici on fait pratiquement que des légumes verts. Mais c'est l'un de nos projets en fait de mettre peut-être quelques sillons pour pouvoir avoir des fécules. Donc voilà. Disons qu'on avait un but déjà pour nous-mêmes de changer notre façon de se nourrir. Parce que à cause de toutes les maladies, à cause de ce qui peut surtout les maladies qui nous arrivent, comme les maladies du cœur et tout ça, on sait que tout ça, ça vient de l'alimentation. Donc nous, on a déjà pensé à nous-mêmes de créer un jardin, un potager où c'est d'abord pour améliorer notre alimentation, pour notre bien-être. Donc c'est pour ça en fait qu'on a commencé à faire le jardin. On a commencé il y a 2 ans, on a commencé à installer la première serre. On a fait on a fait nos premières cultures avec les salades. Et en plus, donc tout ça nous a permis de commencer à manger sainement
et après, de pouvoir les distribuer à notre restaurant. Parce que c'est quand même notre but d'emmener, un de nos buts en fait, d'emmener les gens à changer leur façon de se nourrir, à changer leur mode d'alimentation. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a ouvert notre restaurant culturel, qu'on prévoit, et c'est un très gros projet en fait par rapport à ce grand potager, de pouvoir ramener des légumes et des produits sains, des produits bio qui viennent de chez nous, quoi. Voilà. Nous on achète au marché municipal. Quand on n'avait pas encore le jardin, on achetait au marché municipal. Et tout ce que nous prenons au marché municipal, on ne sait pas s'il y a du pesticide ou il y a des produits dedans. Donc nous, voilà, le président avec l'association a eu l'idée d'installer le jardin pour qu'on puisse être autonome par rapport à notre restaurant et par rapport à la vie quotidienne, quoi, de manger sainement. Okay, so Phil, could you please tell me if you have an education program for youth with the Black Pearl community? Déjà dans le restaurant, on prend déjà des stagiaires au niveau du restaurant. Après, concernant le potager ici, on peut aussi prendre, s'il y a des demandes de stage, on peut prendre aussi des demandes de stage. On peut accueillir aussi des jeunes ou des classes. Bon, jusque-là, on n'a pas accueilli des classes ou on n'a pas accueilli des groupes de jeunes et tout ça, mais après, ça peut être faisable. Voilà. We travel along the coastline to our destination, Yate. Where we will be hosted by the Goro tribe for some bunya feasting. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lily. Say hello. Redire aussi tout le respect que nous vous devons au travers donc les relations qui existent entre les pays de la Mélanésie. Voilà. Vous pouvez venir nous visiter ici, partager un peu notre connaissance à nous, ce qu'on fait ici en Nouvelle-Calédonie. Puis voilà, les partages qu'ils ont commencé déjà. Faire des partages entre les pays. Pays du Pacifique. La petite chaise elle rentre ici à la maison. Vous avez vu? Qui viennent de. Voilà. Ils ont traversé l'océan pour nous trouver ici là au pays. Là ils sont ici avec nous dans le sud, là chez nous, là, à Ndjoumbia. Et on a su un petit geste ici pour dire merci. Merci de les emmener ici pour nous trouver, pour partager ensemble, le savoir, peut-être le savoir nous ici, peut-être nous faire partager le savoir à travers le travail qu'ils font. Demain, on va peut-être visionner ce qu'ils ont fait ici au niveau du pays. Juste un petit, là comme on fait partout, quand on reçoit nos amis, on va chez eux, un petit geste là pour dire bienvenue ici à la maison. Là, ici c'est maman, bienvenue à la tribu, bienvenue dans la commune, bienvenue ici dans le sud, ici chez nous. Ndjoumbia, Caponais, nous comme on dit, au bout de l'île ici, au pays. Voilà, ici. Je vous souhaite la bienvenue. Et en espérant qu'on va passer une bonne matinée ou une bonne journée ensemble. Oui. Thank you very much. Merci beaucoup for bringing us into your household and your home and sharing with us. And you will also be sharing with all our brothers and sisters in Melanesia, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea, and also in New Caledonia. Our food and our custom and passing, especially we have to take care of our food so that in the future we will stay strong and we will survive. In preparing the bunya, banana leaves are slightly singed on the fire.
This ensures the leaves will not crumble or break during the cooking process. Next, the women remove the banana leaf stalks. Coconut leaves are also singed on the fire to strengthen their use as a wrapping material for the bunya. Bunya cooking is a communal activity and the whole family gets involved. Firstly, to create the bunya base, coconut husks are placed in a circle. Then a woven coconut leaf crown is placed at the center. On top of some layered banana leaves, the women sprinkle chopped spring onion in the middle. Next, cut up pieces of taro are placed around the spring onion in the middle of the banana leaf. A whole chicken split open is then placed on top and sliced yam pieces are added. The women also sprinkle spring onion on top of all the root vegetables with the chicken underneath. Once all the ingredients are neatly placed inside, the coconut husk base is reinforced with more husks to build up the bunya. So this particular bunya here can feed up to from anywhere between 6 to 8 people. And so when you have a big earth oven here in this particular community, what they'll do is do lots of bunyas. So if there's a big feast, they'll do a lot of these wrapped up to be able to feed everybody at the feast. And the meat goes in here and it's beautifully laid out with all these vegetables inside, wrapped up nicely into this nice bundle, and then placed into the earth oven. Very interesting. Now the bunya is inside the earth oven and we're going to wait about 2 hours for it to cook. Then we're going to open it up and smell and taste the delicious bunya cooking. I'm here with Albertine and Eme and they're cooking up a special dish called manio rire. And this is actually grated cassava with grated coconut wrapped up with this nice palm leaf here. Palm leaf or bamboo leaf, I think this is. And then that will be also put into the fire as well. So this dish here is actually going to be cooked up. So when it goes into the bunya, it's nicely dried out and it acts as a preservative as well, cooking it in the bunya because it removes all the juice, dries it out, and so it can be sold tomorrow and eaten tomorrow as well. So a really great way of preserving tapioca. I'm here with Mum in her household garden and we're just going to talk a little bit about this garden here. Mum, can you please tell me why the taro and yam is planted in the same row? On ne fait que suivre ce qu'on a vu. On fait comme ça fait que nous, on continue ce qu'ils ont fait. Planter le taro avec les ignames. Voilà. On ne fait que suivre. Hein. Mais n'empêche pas qu'on a
nos plantations de taro à part, nos tarondières à part. Hein? Voilà. Mais ça, on ne fait que suivre nos ancêtres. Voilà. So, Mom, can you tell me about the taboo garden? Are men and women allowed to go into the same garden, or it's only for women, or only for men? Eh ben, par exemple, ce champ-là, tout le monde peut participer ensemble, les femmes et les hommes, parce que c'est pour tout le monde. Mais sinon, on a une plantation à part pour le mariage. Quand on prépare un mariage, on fait une plantation à part, juste pour le mariage. Mais cette plantation-là, tout le monde peut travailler ensemble, en collectivité. Là, voilà. Merci beaucoup. So, Mom, is there anything else that you can tell me about your garden? J'ai quelqu'un avec moi là qui reste comme un gardien par exemple, il est avec moi. Sinon j'ai beaucoup de petits-enfants, il y en a qui vont à la pêche, puis ils apportent du poisson pour moi, ou ils cherchent du bois, ils amènent pour moi, ou ils viennent voir si ça va, voilà. Tous les jours il y a toujours de la visite, parce que j'ai beaucoup de petits-enfants. Sinon celui qui est avec moi, c'est lui qui fait le champ pour moi, parce que moi je ne travaille plus, je suis vieille. Voilà, c'est lui qui travaille. Sinon, j'ai plein de petits-enfants. Ils viennent me visiter chaque jour. Chacun apporte ce qu'il peut apporter, du poisson, du bois, voilà, un kilo de riz, un kilo de sucre, comme ça, du pain. Voilà, voilà c'est ça la vie, voilà. C'est ça, la vie de tous les jours. C'est bon, c'est bon. As you can see, this wonderful garden here of Mom's is just full of diversity. We've got this beautiful ibica grown in here, all this island cabbage, we've got cassava, we've got pawpaw growing here, taro and yams, beans as well. So it's a really wonderful place where you can come and gather all these different foods, and it's right next to the house too. You don't have to go far to collect these foods, so that's why it's a household garden. So as Mum explained, she has specific grandsons which help her with different roles. So one of them lives with her and he actually helps her in the garden. So also her son's wife will also help her with all the gardening work and that sort of thing as well. So I just think it's a really wonderful custom that should be kept alive in Melanesia, where, you know, grandsons will make sure that their grandsons and granddaughters help their grandmothers in the gardens or with cooking or whatever it might be. A really fantastic way to keep that family together. Layer by layer, the boys remove the banana leaf covering to expose the hot stones. They remove the stones with bamboo tongs and the bunya parcel begins to emerge. Once uncovered, the crispy bunya parcel is removed from the hot stones. Mom and her family have shown us their great skills and creativity in the art of bunya cooking. I can't wait to taste this amazing cuisine. South New Caledonian cooking at its best. So the bunya is ready and Albertine is just going to unravel it here for us. I can already smell the beautiful fragrance coming off this bunya. As we're unraveling, you can start to see the steam rising off there as we get to the nice moist leaves that are on the inside. There has to be a lot of layers so that the food doesn't get burnt. You can see the hot stones that have burnt these leaves on the outside. The more leaves there are, the less burnt the food will be, and it'll be nice and steamed in that beautiful coconut cream. Now have a look at this beautiful array of taro, pumpkin, yam, and this beautiful sweet potato here that's just so, you know, deep colored. You know, it's purple, it's almost maroon in color. Just looks beautiful. All right, now I just want you to have a look at this beautiful coconut cream underneath here. I'll just lift this up so you can have a look at that beautiful sweet potato underneath here, and look at this beautiful well of coconut cream just in the bottom here that's been created with all the juices of the chicken. Very healthy, very tasty and very delicious. So I'm just going to try a little bit of this chicken with some of this sweet potato here and see what it's like. It looks beautiful and juicy. Let's have a taste. Such a delicious combination there of that juicy chicken and that sweet purple sweet potato. Just delicious. Lily and I feel honored to have experienced this special delicacy from the Yate community. We have been treated with so much respect. I will forever cherish the warmth and love shared here with Mom and her family. I hope you enjoyed exploring the wonderful cultures and vibrant foods of New Caledonia.
We went to the Burundi community, Lifu, and also Yate. Until next time, goodbye and God bless. Oh, excusez un peu mes mots, mais le rythme de vie aujourd'hui est le fardeau de mille et nuits, pour le meilleur et pour le pire. Chidinine à la chasse, Mama Chile,